hymns number 49 zingen. Number 49, Leaning on the Everlasting Arms. What a fellowship! What a fellowship! What leaning on the everlasting arms! What a blessedness! What a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarm. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarm. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. Number 458. Number 458. 'Tis so sweet to trust in Jesus. 'Tis so Sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me 'neath the healing, cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, wilt be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Wil je zangpick aannemen? Nummer 273. Nummer 273. Vooraan met Jezus.
Voran mit Jesu, du Blut, der kauft dich schar. Weht sein Siegesbanner im Kampf und in die Fahrt. Vergib der seine Streit, den sich zu Sieg führt, bis jeder Feind bezwungen und allein regiert. Voran mit Jesu, folgt der Posaunenton. Führt euch an im Kampf, der mächtige Gottes Sohn. Seid Helden, dient ihm treu, leistet doch der Feind euch viel. Es wächst euch Mut und Stärke im heißen Kampfgewühl. Voran mit Jesu in seiner Kraft allein. Der schwache Arm des Fleisches kann niemals Sieger sein. Leg an die Geistesrest und mit brünstigem Gebet seid stets auf eurem Posten, wenn es zum Kampfe geht. Marius al je aanzegt worden toeheren. John Koblenz zei mal dat we wel leren predigen dat je moest een barstand gaan alleen aan te een boom predigen. En vielleicht is dat nog een beter te de lage banken. Maar ik weet dat er nog veel toeheren wat toeherij doen. So mocht je alle Gottes zegen krijgen van nou. En aan dem geloof gedacht, dat ik aan Psalm 139 van wat van Erchanes David van God had. En veelmaal gaan ans mouten, aan die viele donos als we de Erchanes van God hebben. En waar we met dem Psalm 139 checken zijn wat van Erchanes David had van zijn haar. Hij zegt de haar dat erforschen en de chant so hij haalt het niet te ver dat hij eens wat rechts doen kan, wenn de haar chant gans. En wanneer ik zat daar stonden, dat weet je, en de kan al mijn gedanken verstaan. So hij kan niet meer wat denken omdat God dat krijgt van hem weet. En wanneer ik daar gaan, dat ik daar liggen, en dat ik zie op een weg, dat weet je alle, zegt hij tot God. En daar is ook geen woord op mijn tong, wat de haar niet alle weet. So dat is zo'n connection als hij met God had, dat hij wist dat er aan niks weer wat God niet gans krijgt van aanwezigheid. En so dan zegt hij van alle zijden best du ram mij en dan houdt zijn hand nog over mij. Zijn zo'n protection wie hij zijn God had hij. Zijn hier deed ik aan denken aan hoeveel jij weer kan dat God constant am ons is nog over ons. En dat is wat het zo je trouwens maakt. En dan wat de omstanden van bezit ram zijn. Maar God is constant am ons nog over ons.
En han fing dat naar andere steden dat hij aan ons woont. Zodat God is alle weet en hij weet alles am. En dan sagt hij, zijn Erkaners erst mit te wunderbar, dat is onbegrijpelijk en te hoog. Dat kan ik niet begrijpen. Het is onbegrijpelijk wat we van God hebben, waar hij zich dat reingaanse ding kamerat. En hoe zal ik gaan voor die gas? Want ik wil vliegen kennen van die ongezicht, waar wil ik gaan vliegen? Zodat ik heb niet weg van God en hij denkt, wel, wanneer vliegen wil, hij weet dan nog niet waar hij wil kunnen gaan vliegen. En wanneer hij weer naar huis vloog, dan wordt hij antwoorden dat God is door ook. En wanneer hij zich wordt aan een diepe lach geven, door bijna wordt God ook zijn. En wanneer hij wordt vlechten nemen en naar de morgenruimte vliegen, en ze weet af als wel meer, ze weet af als je dat gaat van God te komen. Door zegt hij, ze weet af als van God te komen, ja, dat is op God zijn hand met te varen. Dat ze weet af als hij van God komen kan. En voor zo'n Erkennis vraag ik me dat we dat beschreven vinden. En dan durven we niet angst hebben, we het wetste af van God zijn, dat we door nog op God zijn hand met varen. En dan wanneer we aan denken aan dat duisternis, mag je maar eenmaal wat zijn, we ons man vertellen kunnen, dan moeten we weten dat bij God is geen nacht, dat is alles licht. En dat ganz duistere, wat ganz duisterste is, dat is nog krachtste dag als het dagste wat we hebben. En dat is niets wat niet licht is voor God. En zo hij heeft ons ook gemaakt en besteld. En door dat hij de God danken voor dat ik wonderbaar gemaakt zie. En God zijn werken zijn zeer wonderbaar. En zo hij zegt, die zijn zeil erkent dat God wonderbaar is. Eerst dat het weer mij is wat hij begrijpen kan. Maar dat het wonderbaar is, dat jij weer erkennen. En hij zegt, zijn knokjes zijn hem verborgen gemaakt. En we kennen van hem wist, maar God zag dat. En hij zag al alle dagen, krijg bij de offeren worden, voor hij verder ernst met hem weer. Zijn alle dagen al een boek geschreven. So dat is geen surprise wanneer we een surprise, hij God heeft geen surprise. Hij heeft alles al vooruit opgeschreven en berekening. Dus God heeft geen ding wat hem verschrikken heeft. En hij weet die ding alle vooruit. So, en wat ik dit eruit neem, dat we vielleicht niet te wassen hebben en erkennis wie God is. En dat we kunnen geloten zijn en dan wat van de tijd die we bijna zijn. So, en wanneer ik aan God erkennen, dan vallen we bij van wie Moses naar Farao kwam en zei dat het volk Israël wel met een woestijn en gaan het hem en Gottesdienst hadden, de haren dat aan het roepen en de vrouw naar een ontlassing dat zij willen kennen met een Gottesdienst hadden in de woestijn. En dan zei Farao dat ik weet van geen zo'n haar am wat mij wil verzaaien en hij bent nu de eerste je was wat alles te zeggen had en dat eens weer opgekomen weer wat door Eva weer van zo'n wist hij niet aan. Hij zei ik weet van geen zo'n haar is dat en ik wil mij niks am keren am dat en daar kan we zitten aan het leven kan we zijn haar
wat even ons is, wat een plan heeft voor ons, wie we ons ordenen doen, wie we ons handgeven doen, tem zijn plan uitleven. Daar hebben we ook zo dat we geen haar wat ons wordt controleren, ons wordt aanleiding geven zal. So, God had hier een school en een plan voor Farao. En 2 Mose 14:18 zegt hij dat de Egypter zal het aanwaren dat ik een haar zie. So de plan had God al reed. En hij vangt zijn naadjes aan met de eerste lessen. De eerste lessen wat hij voor Farao had, dat we dus einfach dat de Mozes dan aankwam en zei hem dat wat God zijn plan was. En hij had dan gelegenheid de stem te horen en dat te leren, aanvangen te leren wie God was. Maar hij deed Amerik dat niet toe, zo hij luidde naar de nächste lessen, dat weer dat de slangen door de sterker te slangen worden. En dat riekt hem dan niet toe. En God weer niet fit hem eng met zijn lessens. Hij had er nog een. En met al die ploegen door, de verschiedenste ploegen wat opkwamen. En schließlich eenmaal, hij wil niet leren. En dat kwam door dat de weer de 10e lessen, die weer dat alle eerstgeboorten in ganz Egypten sterven. En dat is dan niet te vinden dat hij dat toestand, dat er een haar weer. Maar dat hij hier eens wat aanmakkelijk weer wist hij. Zo hij weer helemaal hastig rijdt om dat volk Israël gaan laten. En dat mijn met schwank was maar uit de stech met jent. En dan deden ze God dat volk beweegt om nach fei en geld en zilver matschakje met eind. En was maar uit met jent. Aber God zijn plan weer om dem lessen te leren dat er een haar is wat het loont om je doen te zijn. En dat had hij hier nog niet toegestaan. En dan had God ran niet zo leg uit lessens. Die lessens had hij doorrijden. En zien al de lessen dat we zien in het leven. Als het volk Israël er bij aan meer kwam, dan die God het meer opmaken dat Israël durch kan. En Farao met zijn soldaten wouden zich terugnemen. Zodat we al de lessen weer, dat ze middel en meer weer en die reden van de wouden losvallen. En aan die wijn van water aanvangen door te vallen. En de alle verzopen. Zodat we de oude lessen. So dan wanneer ik hoeveel lessons vader wie van God, dat wie het reizen ten toestaan dat een haar is wat alles in zijn hang heeft. En dat we ons in je orde doen. Dat we kunnen zeggen, hier ben ik. Zende mich. Dat we rijdt worden. Om God als ons haar am leven onderstellen. Wat onze wij traagstellen dat en ons leven aanstelt. En ons brokbaar maken dat. Zijn we hem eenmaal al waarlijk verven op de lessen daar ik ha, of loop we ook met hem op de lessen. En so de entscheiding ligt really op ons, hoeveel lessons we willen, dat we handgegeven zijn. Maar ik wil de rode niet te lang wachten, de school aannemen. En als de Israëlieten dan Babel eerst 70 jaar daar hadden, dan zegt God dat de Zacharia, dat ze zullen rijden maken om een trektraakje. En dat hij de gasten wat daar
nu 70 jaar weer later was in Jeruzalem, daar wil hij hadden zullen waar een oude lied, man en vrouw is met gewoon staat je gewoon, en dan zullen hij tjengen op een gasse spelen. Dus de Israëlieten hadden een 70 jaar schuld erg, en nu wil hij dat terugstalen, dat er waar normaal weer, en hij zegt hij wat er fijn, wat hij weghouden, en steeds de fijn en wat boderen, en wat hij eind uit 10 uitlander, voor iedere Israëlische man, wat hij 10 uitlander schakken, met de vrouw, wat je wie ook God dienen. En dat is wat zijn 70 jaar schuld gedaan had, dat de wel de ram eenmaal zijn kan, dat hier wie een volk, wat als ik had leren laten, en ze weer nu aan vrede en ruig, en nu vangen ze aan te forschen. Zo dan moet ik, zo wie rijd, zijn wie mannen rijd voor wanneer durch de ganze wereld abreinen is, maar würde nog jeder man 10 sterk komen, wat we wel weten, waar dat christelijke leven aan redt, zou je rijdt om reden, zou je rijdt om daar verantwoording opnemen. Wel veel lessons veel aan nog voor wie, eenmaal waar het Jezus zei, ja, hier zie ik zie rijden. En de rechter 6, 7 en 8 is de geschichte van Gideon. En Gideon weer bij de draasmachine, dat je dat draasje, als in Engeland hem aan reden nam, wil aanstellen hem en werk doen voor God. En dat weer aan zwaar duidelijk. Hij wil nog een teken zijn. En dat een engel naar hem weer al einteken. En dan wil hij nog een teken zijn. Zo hij dat zien een faal gaan laaien. Eerst eenmaal eindwacht dat het daar wordt op een faal nap. En het gras wordt nat worden, het faal dicht blijven en dan daarna gelijk onderweg. En dan gaat hij de tekens bij doorgaan. En zodat we niet de geloven banen als wat aan David weer. Maar hij deed wens responden to God. Dat God aan dat leren kan dat hij almachtig weer. En dan zegt God so zijn eerste arbeid weer zijn voor zijn afjaar doorhaken. So dat is wat hij dan het eerste deed. En dan het nächste weer dat hij zal de 400 jaar in land. En dan dat hij 32.000 mannen uitmaken dat hou. En dat is een grote arbeid. Hij checkt dat een grote ding aan. So dat we naar hem teken van dat hij zijn geloven nog een beetje zwak weer. Hij kan nog niet God erkennen, krijgt als God weer. Hij stelt, hij op zich 32.000 mannen op. En zegt God dat de Heer is te groot. Hij zal die wat daar in bed blijven en verzorgd worden, die zal laten aanwengen. En dan heeft hij 22.000 aanwengen. En hier ging ik waar aan gedanken daar. Waar kan ik stoor wie hem geloven? Zijn we ook nog van de blijden, wat het liefste weer aanwengen, er go wie ganz je trouwens aan stichten de lijn, we gaan ons wel ha. So anyway, 22.000 gingen terug. En zei God, deze groep is nu nog te groot. Dat hij zal nog een moet eindelen. En dan blijven er 300 mannen eeuwen. En met die 300 mannen deden ze die fijn weg. En God zei ook dat hij wil wijzen wie hij weer. En dat de eer zal niet op een mens vallen voor dit krijg wat ze daar aan deden. Maar hij wil de eer hebben voor dat. En zo, hoe ik aan het geloven, zijn we troost en kennen te God. Kennen ons leven ganz en God zijn heen geven. En hij heeft het allemaal aan zijn heen. En wie mensen zijn van hier maar zo, we kennen niet een ding loslaten voor wat anyway verliezen. Maar hij deed, God wil hadden dat zal zijn gewoon dat God het weer wat is krijgt. Vierde deed.
So, bitten Gedanke, wo er mans Glaube steht, auf ihn vertrauen hat, Gott, so David hat, oder auf hans lessons te leren velen. Gedaan waar we even gaan nog zingen. Waar we ons leidt in Gesamtboek nummer 312. 312. Seid getrost, ihr erleuchtende Stern, ringt an auf der heiligen Bahn. Seht, es leuchtet uns Bethlehem Stern, der führt sicher am Himmel und an, in dies herrliche Land. Lasst uns sehen, Hand in Hand, Jesu Liebe, die drängt uns ein. Oh, wie süß wird die Ruhheit dort sein. Brillt der Leuwein gleich rings uns her, gibt's auch Kampf und Versuchung und Schmerz, fürchtet nichts, denn uns schützt der Herr, bringt uns sicher zur Ruhheit das Herz, in dies herrliche Land. Lass uns sehen, Hand in Hand, Jesu Liebe, die bringt uns ein. Oh, wie süß wird die Ruhheit dort sein. Seht die seilige und selbare Schar, der Propheten und Martyrer Chor, all die Zeugen vor Gottes Altar, warten unser am himmlischen Tor, in dies herrliche Land. Lass uns sehen, Hand in Hand, Jesu Liebe, die bringt uns ein. Oh, wie süß wird die Ruhheit dort sein. Morris, så over de hadden we met je test voor het schaffen dat dan. Zo, krijg ik ook nog heel het. Zo, we zijn vandaag dan om zondag hoe we gewend zijn, top te komen te kijken. En vandaag zagen we hem zijn, leuk, schaf van ons ook. Lukas 21, vers 31 tot 36 is het. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht an jehen, so wisset ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, diese Schlecht wird nicht verjähren, bis das es alles geschehe. Und dann kommt nächstes so den Vers, was mir besonders sehen wir. Himmel und Erde werden verjähren, aber meine Worte verjähren nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen der Nahrung und komme dieser Tag schnell über euch.
Denn wie ein Fallstrick wird kommen über alle, die auf Erden wohnen. So seid nun wacht alle Zeit und betet, dass ihr würdig werden möget, zu entfliehen diesem allem, das geschehen soll, und zu stehen vor des Menschen Sohn. So den Gedanken, aber meine Worte verjähren nicht. Gott zijn wird, Gott zijn woord, dat blijft staan. Wie weet ik graag wat het alle onthouden dat, wat er nu aangaat in de wereld. Maar dat sure maakt ons zeggen denken aan profetieën. En wat immer dat wat zijn, bij één ding hebben we klaar, dat is één ding dat je vergeet niet, dat is God, zijn woord. God met zijn woord taub. Meint dat we worden kan alle Schwierigkeiten durch Stich gaan met wat het de Luther zei dat in het eeuwig eng, oder meint het was einfach so dat we kennen ons in alle tijden, in alle omstandigheden kunnen we ons God anvertrouwen. We brauchen nicht besorgt sein. Ich glaube, dass wenn wir some andere Gedanken würden opnehmen, dann würde dort zurückkriegen, wie soll es in geboren sein. Okay, terug aan de Gedanken, aber Gott zijn wird vergonnen nicht. Maar ik deed bedenken wat is vandaag passend te brengen. En ik kom er dem toe, nou God zijn woord vergeet je niet. Wenn wat hebben irgendwas Besonderes te brengen vandaag. Waar we ons vertieven in God zijn woord, dat heeft leven en noring bij hem. So in jaar 3, nou 1 Johannes kapitel 3. En het eerste eng door is, jet besonders aan, wir zijn Gottes kinderen. Wie zijn God zijn kinderen? En dat heeft zich entschloten, zoals de apostel dat schrijven kan. En in de andere steden heeft hij ook van geschreven dat tenminste Johannes 3 vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So ein ganz klares Ding gesagt, dass Gott hat die Welt lief. Und die wat an hem glauben, die gaan nicht verloren. Und wie gesagt, dat zijn seine Kinder. Vielleicht weet je dat niet, was ik me weinig nog aan de touwwerk gehouden daar, bij me reden. Maar ik kon het al veilen dat kon je niet horen. Met mijn ogen. Dus ik weinig kan. So dat een beetje anders reden. Maar dat is oké. So we hebben hier aanvangen met 1 Johannes kapitel 3. Dus hij het checkt, wat voor een lijf ons de vorige gegeven heeft, dat we Kinder Gottes heute zullen. Dat we erkannt ons de Welt nicht, weil sie am nicht erkannt heeft. Okay, so dat is wat Besonderes met ons. En dat zegt je dat wenn God zijn grote lijf, dat kennen we zijn Kinder zijn. Je leeft hem. Nu zijn we Kinder Gottes. En dat is nog niet openbaar geworden wat we zijn waren. We weten dat wanneer dat wat openbaar waren, we am gelijk zijn waren. Dan we waren am zijn zoals hij is. Dat wat geen geheimnis meer zijn dan, den dag. We waren am zijn zoals hij is. En dat verneemt zich hier zo, dat is topgebonden met zo zijn als hij is. En het zegt hij, dat is niet openbaar wat we zijn waren. We weten dat, want dat wat openbaar was, we am gelijk zijn waren. Wenn we waren am zijn. Hier, kapitel 19, vers 18 en 17, zegt, en nadat dat deze hut verslauwen voorkomen is, wil ik onder mijn körper God zijn. Denzelfde wil ik niet aanchecken, en mijn ogen waren am zijn, en dat wat geen veranderd zijn. Daarna zijn mijn kidneys zich al. Al kidneys is manchmal een woord gebruikt was als een beetje een innerlijke poort van een mens. So onderwijs zegt mijn innerlijke dat lood of no. En dan zeg je, God wordt geen vreemde zijn. We zullen niet naar wenn we zijn zien. Tjinga, dat weet niet. Tjinga de tjane daddy. De han je daar waar daddy is. En er staat, broek God aanzoek niet een vreemde zijn in dat. Terug naar vers 3 in 1 Johannes. En jeder die deze hoopning op hem heeft, die reinigt zichzelf, zoals hij rein is. Hey, als zijn kinderen hebben we deze hoopning, nogmaals zo te zijn als hij is, om aan te checken.
En die hoopning heeft een werking, zegt het hier. Dat heeft een werking tot we ons rein gedaan hebben. Ik ga hier meer gedanken wo dat kon schaffen. Wanneer jemand dankbaar is voor zondevergeving, wou Gries wel die dan länger zijn. Dan wil die goed Gries zijn, dan wil die rein zijn. Wanneer is dankbaar voor de reinjong. Ik mag me hier een bijspel tussen een zwijn en een kat. Die hebben een verschillende natuur. Een zwijn, wat dat een bladram gezeild heeft, dan wel dat fresh. Maar ja, wanneer het is een zwijn. En in de stad is het met een zonde, wanneer je zondig heeft, dan wel die Maya, wanneer het is een zonde. Wel, zonde zijn we ten deel alle niet waar. Maar er is een onderscheid tussen zo'n wat bekeerd zijn en niet bekeerd zijn. Er wordt nog verschillende benannt. Zo, dit moet dan mijn ik zo noemen wat er nog niet bekeerd is, wanneer zonde zijn in dit geval. Bij een kat, wanneer die op eenmaal in schmalzen aan je vallen is, die dat dan niet, aha, dan ja, mijn Maya. No, die dat zo boven Eva kloing in zijn route komen met zo weinig smelig Gries te worden. En dan de schwinnigste buiten is, dan is de ringons beschaafd, die zich te rengen. Wenn die heeft die kat natuur. Zo staat het hier als het, zonder wat deze hoopning heeft, te God, die heeft zo'n natuur gekregen. Dat hij wel zich rengen. Wanneer op eenmaal zijn feit Gries gekregen heeft, wilst hij nog in deze wereld leven, wilst hij hier nog zijn, dan is het eerste is nu uit, naar die feit waar hij rein te krijgen. Een ander bijspel is, een brood, die door nog chaas loeren deed. Dat zich ruim maken deed, de chaas. Wat leg wat die nog met meer andere mannen ronddrijven, die tijd? Nou, die heeft een ziel. Die loert nog een man, die heeft een vrede voor haar bruigam. En die loert nog chaas, wanneer zij wel den zijn man zijn. Den zijn vrouw zijn. Dat is wat zij nog loert. En dat is het zelfde dat. Wanneer we werkelijk Christus zijn brood zijn, dan houden we ons apart voor hem. Dat houden we ons rein en we doen ons best weer rein maken te de chaas. En op deze steen dan zegt het aan, als maakt een grote onderscheid als we werkelijk God zijn lijf, Christus zijn lijf veilig herkennen doen. Zoals het in vers 1 zegt, dat we God zijn lijf, de voorraad zijn lijf, dat hij ons als tjinge aangenomen heeft. Wanneer we werkelijk en zijn lijf herkennen doen, dan zijn we zoals de brood dat zich te brengen vrij. Een kind, een ander bijspel, een kind, wanneer de relationship zelfs in ordning is, dan neemt hij belering of optrekking neemt hij aan. Hij vreet zich om hem te zijn, waar de ordning is, en waar de schutz is, en waar de lijf is, en waar de eten is. En al dat, het vreet zich door bijna te zijn, en het vreet zich door het gelegenheid heeft door bijna op te wassen. Dat is ook maar een bijspel. Wanneer we de hoopning hebben, dan doen we ons reinigen, zoals hij rein is. Een ander bijspel van trakvoeren. Wanneer je schaft een trak hebt, en ze hebben een voeren wat van een trak. En ze geven hem voor een beetje vrijheid in trak, een beetje schoon te stromen, een beetje op te poetsen. De schafs in dem dat zeggen, maar dat loont zich, want ze dem die vrijheid geven, dan wordt hij oppassen voor de trak. Wanneer hij rekent in trak wordt. Hij wil dat hij zal in ordning blijven, hij zal stroom blijven. Oké, zo wanneer hij rekent in wat, het staat als het, wanneer we onze gemeenschap met God, onze kindschap met God, wat rekening doen en onze hoopning wat we hebben, dan willen we hier naar een zijn. Dan schaffen we er nog aan. Okay, we hebben weer hier vers 5 en 6, we checken. En dat praat redt van dat Jezus dat zin verstieren. Zegt iedereen die zin dat ook de gezadsloosheid. En de zin is de gezadsloosheid. En je weet hem dat hij je openbaard worden is, doordat hij onze zonde wegneemt. En zin is niet in hem. Zin is niet in Jezus. Zo hij is gekomen die weg te nemen. Daartoe komt hij naar de wereld. Iedereen die in hem blijft, zindigt niet. Iedereen die zindigt, heeft hem niet gezien, noch hem erkend.
Oké, wat meint het dan hier? En dan bleven, dat heeft zich zo'n beetje zo ganz vorig genomen. Door bijna blijft de wat niet zin, je heeft zich dat zo. En wij hebben zin niet, wat hij heeft dan bloos niet gekend. We waren wel denken dat de schrift redt van verschillende groot van zinnen. Van zinje. Hij redt van de groot van zinje, zoals het schwien. Want als ik een schmalzram gezeild heb, dan wel dat Maya. Maar dat poort is te koud, want dat iemand heeft zijn feitgries gekregen. Dat is een andere soort. De koud er wel rein blijven. Zo onder wie je zegt, de lijf tot de zin, zoals het schwien, de lijf heeft tot de schmalz. Dat is de zin. En wanneer we een arm zijn, dan kunnen we niet die lijf en ons werkelijk wonen hebben. En dan op de dag nog, zoals een Rijmer reden dat van, we hebben eenmaal die twee zijden aan ons baan. En dat zijn zich oneinig. En dan wanneer we reden van iedereen die de zin niet heeft aan niet gezien, dan dat vlees. Dat vlees erkent hem niet, maar hem juist kan we hem erkennen. En waar ik aan denk, en waar zo'n mensen in het zit, waar die hem zin leven doen, en die beleven de valje en het schiksel daarvan. En dan gaat een maar hem zo, oh wij kosten niet zijn. En als het krijgt, dat kan niet zijn. Dus het gaat niet zoals God is. Dat heeft hem niet herkend. Wanneer wordt God erkend, dan wordt hij niet. Wanneer wordt God erkend, dan wordt hij in waarheid vinden. Wanneer God jaft de kracht daartoe. En God heeft een waarheid opgemaakt daarvoor. Zo, wanneer iemand op ons einfach bijna is, dat meint zoveel, die wel niet, of kan niet, of beides, God werkelijk herkennen. Wieder vers 7 wieder, 17. Tinga, dat China Yuan verviert, werd de gerechtigheid der is gerecht, zoals hij gerecht is. Wer de zin der is van duivel, dan de duivel zinnig van omvang. Dat hou, als de zin Gottes geopenbaard worden, omdat hij de werken van de duivel verstieren wordt, aflezen wordt. Iedereen die uit God geboren is, dat niet zingen. Dan zijn zomen, zijn zoot, beleefd en arm, en hij kan niet meer zingen, wil hij uit God geboren is. Daarin zijn openbaar de dingen Gottes en de dingen van de duivel. Iedereen die niet gerechtigheid, dat is niet uit God, en wer niet zijn broeder leeft. Oké, waar we aan denken, dat het heeft de twee soorten, twee moten van de zin. Dat schwien er moot en de koud, wat zich hier in wel. Wanneer het reden is van de duivel, dan reden we van dat schwien. Wat was einfach de zin bijna leeft en de zin bijna zijn wel. Ik verneem dat niet zo dat de koud meint. Oder we nemen dat in ons bijna, en dat is wat we dan, zoals we in vers 3 horen van de reiniging, wanneer we door bijna leven doen, dan doen we aan dem krijgen wat we dan in ons bijna hebben van die twee zijden, doordat we dan erkennen, joh, dat vlees, dat is van deze soort, maar de geest, die kan dat overwinnen. Die kan dat gewinnen. Zo dan doen we dat gewinnen. Zo hier zie je dat Jezus weer openbaar worden, omdat hij de duivel zijn werken vernichten wordt, aflezen wordt, uit de kracht zetten. En dat is wat hij vandaag nog schaft. En 1 Johannes 4, 14, vers 14 bij 15, zegt, en dit is de vrijheid die we hebben aan, dat, wanneer we irgendwas beter doen en zien hem wel nog, dan ergeeft hij ons. En zo weten we dat hij ons heert, wanneer we beter doen, en zo weten we ook dat we onze bidden gekregen hebben, die we van hem gebeten hebben. Dit is vielleicht manchmal schwer te verstaan, wanneer we niet werkelijk erkennen wat God in ons wil. Maar wanneer we eenmaal dat beeld krijgen wat God werkelijk in ons wil, en we werkelijk aan dat beter doen, wat zijn wel is, dan zien we wel nog beter, dan ja, dat een ander beeld. Zijn wel is, dat in ons span, in ons kampusleven, met die twee zijden,
dat de Geist in ons benen wat hij ziet van ons vlees, wat er met hem teufel opgebonden is, verskloofd is, wat hij ziet voor de werken vernichten. En staat hebben zich leven. Mijn woord, wenn Jezus is in ons Geist Gnadenfeld. En daarmee hebben we de kracht gekregen. Ook, de staat, te ziegen. En dan is dan, de Geist is dan van God geboren. En de Geist wat dan van God geboren is, die kan niet zingen. Want immer wie zingen dan, daar is dat vlees wat ons dan drijven deed. Wat dat deed. Oké, we hebben weer gaan, vers 11 en 4, dus een klein beetje naar een andere richting als bloos wie zijn in de Tjinga. Doordat we als de Tjinga, we zullen ook andere christen lijf hebben. Nou, waar weten we dat, waar we zijn? Waarom braucht het vielleicht een test mitvinden? Moet zijn wat de procenten zijn. Ik weet aanschaffen zou je gaan, de dingen wat we zijn tegengegaan in het laatste jaar, dat we hadden op een gemaakt. Dat was veel meer leven, als wat we wisten te zijn. En dat is een vrede aan te worden. Kijk, we hebben hier lezen, vers 11. En dit is de boodschap dat je van aanvang gehoord hebt, dat wij een ander leven zullen. Niet als Kain uit dem wijzen wir en zijn broeder aanbracht. En wijn wat bracht hij hem aan, wil zijn werken bijzweren, aber de werken van zijn broeder gerecht. Wondert je niet, broeder, want de wereld je hassen dat. Wenn wat, mir Kain zijn broeder dat, wenn wat dat hij am hote. Und dann sagt hier sagt es einfach, wenn Abel seine Werke wieder gereicht und Kain seine wieder eingereicht. Das wird hier uitbrengen. Und hier habe ich irgendwo nachgedacht, wo zou dat es dort schaffen? Wo zou dat een eingereicht hat, den gereichten hote? Nou, der hat in alle Umstände verfallen und dort sagen wir das nicht unbedingt. Aber da ist ein Staat, dort Eingerechtigkeit, der hat ein Hut gegen Gerechtigkeit. Wo wir am denken, habe ich mir eine Feststellung, was da in dem Krieg verjährt. Vielleicht wird so noch was er selbst dort hat man am sehr klarer Weg belebt, und vielleicht können davon sorgen. Und noch mein Loten noch dann schafft es so, dass wer in Eingerechtigkeit meiner Leben der weitergeht. Und am plagt dat, am kwelt dat. Aber hij heeft allerhande soorten uitreden. En wenn dat, dan is het van mij niet mee. Oder wenn dat, dan kan ik plus niet. Oder, ik heb me dat leven zelfs al becheckt. Maar ik kan niet dat verval herkennen. Dan kan ik niet de waarheid gewoon zijn. Maar hij heeft in zijn het leven al becheckt. En dit is zoals het is. En dan is het erbij. En wanneer iemand dat op eenmaal in iemand zit en reinet te leven. Dan komt dat als falsch te stonen, wat hij zich in zijn benen heeft overhoudt. Dan is er een stem die dat ganz klar te arm zeugen deed en zei dat, kijk maar naar dit vriend hier, die heeft een kracht van boven gekregen en die kan zeggen over de gerechtigheid, die kan in de gerechtigheid leven, dat is mogelijk, dat is een kracht dat toe. En wil hij zich niet wel aangeven toe en dat niet herkennen kan en dat alles toe, dan valt hij zich verdomd daarmee. En dat kwelt hem. Zijn geweten kwelt aan, wanneer hij kan dat dit zeugnis wat hij ver am stonden, dat zijn, ik weet niet wel herkennen, maar zijn, dat is een weg, zo mijn uitrede is falsch. Dat is een weg, wanneer ik moet God, met God aangeven, dan moet ik ook een andere weg hebben. Maar dat wil ik niet. En dat kan ik niet. En dat kan ik niet. En dan ooit in dat. Wijn, dat schaft is een stroef. Dat kwelt in zijn zeil. Wijn, hij zit dat is een andere weg. En really dat bijna verlangt hem dat nog. Maar hij kan niet daar zijn. Hij zit niet opgedacht nog niet. En dan is hij door een kwol bijna. En dan steed dat God te zeker daar bijna. Dan wordt hij bloos daalde even en hoort. Dit is een gerechten dan. Dat is like wat er met Kain en Abel passieren deed. Weer vers 14, 17 nächste. Wie weet hem, dat wij uit hem dood
en dat leven eeuwig zijn, veel wie de bruiden leven. Oké, zo hier zit de andere zin. Hier had de grootste wat de eierrijtigheid in de hoogtijd, maar nu, wie had dat vertrouwen, wie zijn eeuwig in het leven. Wijn, veel wie de bruiden leven. Wer den bruiden niet leeft, dat blijft in dem dood. Jeder, der zijn bruiden haast, als een mensenmörder, en je weet dat geen mensenmörder eeuwig leven en zich believend heeft. Daarom hebben we de leven erkend dat hij voor ons zijn leven gegeven heeft. En we zijn schuldig voor die bruiden dat leven en te zetten, door de hand te geven. Engels zegt hij, to lay down our life. Maar wer den levensingehoud, dat noring, moet je zeggen, eten, van deze wereld heeft, en zet zijn bruiden mangel lijden, hongersnood lijden, en dat zijn hart toesluiten voor hem, wel kan de leven Gottes tot dan bij hem blijven. Only we zegt, that he does not lay down his life. So wat we dat dan kunnen toepassen? So hier vers 14 tot 17, daar het klaar uitbrengen, leven meint ons leven aan te geven voor ons nächsten. To lay down our life for our brothers. En dat is wat Christus deed voor ons, en daarmee kunnen we God zijn leven erkennen. En onze leven, dat zich openbaren, dat zich bewijzen, daarmee dat we doen. Well, hier is al einiges abgenannt. En natuurlijk het met eten geven. Dat is al een weg waar we kunnen ons leven aangeven. Ik leid dus een andere weg, wat ook eerder moeten testen. Van dem zijn we een beetje wat van in Römer 14 vers 15, waar het zegt, zo, wanneer over die bruder am dienen speise ergens hoven betrieb wordt, dan wandelst du niet in het leven. Verdorb den niet met dien eten, om wens hoven Christus gestorven is. Dat doe niet een anderen verdorven. Bloos wijn, wel die kosten die niet meer herkennen, dat die persoon niet, als het niet aanreikt, dan zal je dem anderen dat ook niet schoren. Dan heeft hij ook niet vrijheid meer verder te bossen. Terwijl dat is niet leven. Dat is niet dat leven aangeven. Wel veel mol wordt niet in strijd vergebouwd worden. Dat is einfach wanneer ik wel weer mijn recht los af te geven. Mijn recht los te geven. Mijn leven. Wat ik meen, dat als je dat meent. Wanneer ik wel je dat los te laten in hand te geven. Hoe volgen we dan niet in strijd vergebouwd zijn? Wanneer ik wel weer mijn leven hand te geven voor de breder. Nou, dat is toch dat je voorhand dat dit krijgt omdraaien, dat er misbroken. En dan zei nou, du hast niet vrijheid, dit doen wij misselt in je wassen, want du dat was stonden, dan dat stu meer stijten, dan zo, du hast niet vrijheid. Wat dat een mens dan, wanneer dat hij zijn leven dan aangeven, of dat hij groot krijgt? Nee. Wel, wanneer dat ringels oprechtig, dat was de enige zaak wie am de stijten am zegt het aardig, dan mocht het recht zijn. Wanneer dat een weg is van een hingerikse weg met vasthouden, dan moet ik beter of dat niet goed maar zeggen, dat dit dat zijn leven niet aanleidt voor de nächsten. Oké, we weer gaan naar vers 18, 20. Tjinga. Laat ons niet met beeld leven, nog met de tong, zonder met een woordje en een waarheid. Als het gaat wat weet, want iemand dat zei dat hij leven heeft van hem, ja, dat is wat weet. Maar dat leven, dat wordt bestoord, der woordje. Maar dat leven niet met dat toepassen dat, dan zegt het op eenmaal laat je weet. Wanneer het leven met dat toepassen dat, nou, dan kan zijn te weet ook wat weet. Maar zo daar een groot kracht, omdat de weet zijn nog wat weet zijn, dat gebruikt het de woordje, dat zal je zei doen. Dat het werkelijk een waarheid leven is. Zo, en daar een schriftje aan, zo dat we een woordje en waarheid leven. Want dat is wel, dan kunnen we reden het nog dat wat kunnen hebben. Maar als de woordje en de waarheid niet leven, dan helpt het nog reden. Vers 19. En daarom waar we erkennen dat we uit de waarheid zijn en waar verarm onze woorden beroeien.
Hey, so wenn wir wirklich der Leib an uns haben, dann sagt ja, dat jaagt het een vrije gemeenschap met God en dat maakt ons wat ruhig. Wir sind geboren, wir sind geloten, wir weten, wir sind seine Kinder. Wenn sie Geist in hun Leib, die woont in ons wat. Die scheelt in ons wat, nern en dat spreidt zich ram. Dat, want ons wat ons veroordeelt, God geraten is, als ons wat en weet alles. Want op eenmaal, aber wer da met ramtjaan voor dat, en maar moest het, de zoten zien stem, of maar moest het ook God zien stem. Dat op mij zo'n vrouw, dan hast u werkelijk lief. Als God zijn yes werkelijk ons in die baan. So is het real je life? Nou, zie ik wel mijn leven aan het life van mijn nexen. Is er something bad wat God dan aan je doen heeft? Or hebben wij ook trouble met dat we zijn zo in lijn met deze life opgetrokken worden en in het christelijke heim, wat er zeer veel weet zijn. Dat we gleich niet weten of we bloß onze Abertragung true zijn, of of we werkelijk God zijn life aan ons wat hebben. Dan zou je vielleicht denken, wenn onze Abertragung is een christelijke was, en dat in harmonie is met Christus, dan is dat al een plotje was van waar God zijn natuur en ons nen leveren deed. Want als wat daarna heeft Jo en Amen gezegd dat nou, komt het dan niet van wat? Hey, klimaat je danken. Wil God gratis als onze woorden. Want als we een verdammnis wel zo aanhangen, dan zeg je God is gratis. Zo wil God gratis als ons woord, hebben we de alle tijd en gans het volle vertrouwen op God wonen. Door te hebben gaan en ons woord opmaken, God, ik weet niet wat het je krijgt is, wat in mijn benen is. Vielleicht weet je mij maar veel we dat aannemen, dat true zijn tot ook. Maar weet we niet. Zo, komen we ver aan, het hij weet, hij is gratis, hij weet, hebben we ons door ver aan opmaken. En wanneer zien jij dan een zin ontstaat in ons leven? Een stede ondersteed. Nou, dan heb ons het geleerd. Dan hebben we vers 3 het leven. Wanneer we een hooping eens te God hebben, dan hebben we ons veranderd. En next is het vielleicht, du hast wat falsch bij hem. Wat God kan dat ook opdagen. Dat er irgendwas falsch bij hem is. We hebben irgendwas erg gegleift van God. We hebben niet werkelijk zo erkend dat hij really is. En dan is ons wat zo ruhig. Oder wij hebben een falsche schuld in ons benen. Dat we veel ons wat schuldig wat we gleich aangewilligd hebben. Wij zijn we bloos een zin aangeworden wat de andere deed en dat we zo'n soort zin wat ons meer gries veel bloos van beziet, dat aanworden. Dan vallen we ons manchmal schuldig. Oder jemand heeft ons wat erg behandeld en dat ook nog manchmal zo. Dan heeft ons op eenmaal een schuld gevoeld, wil ze wie erg behandeld gekregen hebben. Een falsche schuld gevoeld. En zo dan gleich alle hond weten brokken om ons zijn draal te krijgen, confused te krijgen. En met dat gaan we ver God komen en het hart opmaken en God laten. Dan moet het 30 dagen, zo Psalm 109, daar is hij. Erforsche mich God en ervaren mijn hart en prüfe mich en wil ik dat je mind hebben. Dat moet je het vinden. Dat moet we gans met 30 x-rayen en 30 met ultrasound en met alles tot 30 dat alle uitvinden wat er bijna is. En vind moet uit wat het is. Dan leid me op je wijsheid in Psalm 139. Hey, wanneer we zo'n vertrouwen op dem God komt wat er gratis en zwart, tja we vertrouwd zijn. Hij kan ons wijzen wanneer we ons terrein hebben. Hij kan ons wijzen wanneer wat falsch het bijna is. Of wanneer we ons verarcht is ook schuldig zijn. En dat kan hij ons alle wijzen wanneer we werkelijk oprechtig ver komen doen. Dan is dat gleich slim. Kijk naar vers 21 wieder. Je leefde, want ons wordt ons niet veroordeeld, zo hebben we vrijmoedigheid, een vrijheid tot God. En wat we bidden, ontvangen we van hem, wil we zijn gebod te houden en dat ver hem welgevallig op doen. En dit is zijn gebod, dat we aan de naam van zijn Zoon Jezus Christus geloven en een ander leven, zoals hij ons een gebod gegeven heeft.
Wie worden in zo'n vader staat, wil je weten breiten aanchecken en worden het vielleicht gecompliceerd maken. En wat ik zo hier, dat we meest niet te verstaan. En wel, er wordt vielleicht zoveel staat bijna zijn, waar we niet den Page de eeuwigheid door bijna vermogen. Dat zeigt was einfach dit erst in gebouwd, dat wir an den Namen von seinen Sehen Jesus Christus geloven. So einfach ist das. Okay, en dan vers 3, dan, eind met 3, en dan zeggen we zien het wat we dat doen. Zien de lui wat zich zo bewezen. En dan hebben we een vrijheid, zo'n vrijheid wat ons vuur ons terrein en zo wieder. Well, dat da wenn wir an hem geloven. So einfach ist das dat. En dan sagt wieder in ein ander leven. So Christus leven, dan geloven en leven. En dan ans een ander. We kunnen zeggen de vrucht daarvan. Ook dat je bouwt, wat iemand zei wel. En wij zien je bouwt de held, blijft en arm, en hij en arm. En daaraan erkennen we dat hij en ons blijft. Aan dem geest, dem hij ons gegeven heeft. Als ik dit kapitel even studeren deed, en eenmaal maak ik dat best meest correct dat laatste woord, dan redt het eenmaal nog van God zijn geest. Ik me een beetje der, nou, wat had je dicht het ganse kapitel, de titel van nog aan gewezen? Ja, ik geloof het houdt. We zien niet hingen, zei we, dat er zijn geest in ons naam komen is. Maar anyway, this geest, die stem, wat ons direct met God opconnected is, die heeft hij ons gegeven. En wanneer hij in ons bijna blijft, dan blijven we ook zien niet hingen. Zo hebben we hier een beetje eerst die Hans kapitel 3 even genomen. Wat hebben we hier bijna vernomen? We zijn God zien niet hingen. Uit de vrijheid tot arm doen we ons renje. Jezus is gekomen, de zoten zijn werken te verstieren. So we brokken niet verskloofd blijven aan de zin. We kunnen in de vrijheid, we kunnen in victory leven. We kunnen aan de life leven, wordt dan weer van de reden. En dan kunnen we vrij worden, bij de zoten zijn werken verstierd zijn, kunnen we vrij worden van de zindelijke zelfslust. En ons leven doorgaan geven als een opfer, als een live opfer voor onze nächsten. En daarmee doen we dat je bood Christus uitvallen aan zijn nächsten te leven als onszelf. Oké, hoop je danken in het ganse kapitel. We zijn God zijn niet aan. We hebben ons hart en eigen gebeden. Ons Heer God, we komen verder, we danken die voor die alleenheid wat we kunnen hebben, die niet te zijn. We danken die dat u de waarheid opmaakt dat sterkt in zijn opvadout om Christus. We hij zijn leven aangeven dat. En dat we werkelijk nu kunnen oven van hemel zijn. Wat ons hart kan met een vrijdag vallen. Met een vrijdag vallen dat een down van het rammen ons niet naar buiten wil u het eerste wil voor de komen wordt. Maar we hebben een toevallige vrede. Wij in de hemel wat stonden blijven. Die woord wat stonden blijven. Du bent onveranderlijk. Dat kan onze harten geboren maken. En haar we bidden moest u jeder einem, die geborenheid geven, de vrijheid te dien woord, en dien woord laten zijn, erkennen, dat is een zekere vaste stad, waar we ons aanhouden kunnen, een vaste steen, wat er niet wat verschaderen en niet wat verzinken. En haar we bidden moest u jeder einem, der deze komende week, met troost en gelotenheid begeleiden. Dat bidden we in naam Jezus Christus. Amen.
je horen bij trouble met zo'n dingen hier. We wouden maar 300 feier zingen, liedje. 300 feier. Eilet Fort in die Zeit unseres Lebens vergeht, schnell fliehet sie dahin. Eilet fort auf der Bahn, die zum Himmel eingeht, vor treulich Jesus hin. Komm, Brüder, komm, wir eilen fort, der Heimat traben zu. Sehet ihr nicht den scheinen Himmelsort, dort in der ewigen Ruhe. Kämpfe treu allezeit für den Herrn und sein Wort, den guten Glaubenskampf. Gott wird reichliches Lohn in dem Himmelreich dort, wir ernten dann Triumph. Komm, Brüder, komm, wir eilen fort, der Heimat traben zu. Oh, sehet ihr nicht den scheinen Himmelsort, dort in der ewigen Ruhe. Eilet fort und verwertet die kässliche Zeit, schafft euer Seelen heil, dann wird euch nach dem Leben der Trübsal und Leid, Frieden und Ruhe zuteil. Komm, Brüder, komm, wir eilen fort, der Heimat traben zu. Oh, sehet ihr nicht den scheinen Himmelsort, dort in der ewigen Ruhe. Oh, wie herrlich wird sein, wenn am Kristallenmeer, wo nie das Auge bricht, wir im Heimat dann singen, so heilig und hell, im scheinen Himmelslicht. Komm, Brüder, komm, wir eilen fort, der Heimat traben zu. Oh, sehet ihr nicht den scheinen Himmelsort, dort in der ewigen Ruhe. Ik heb een paar vers lezen uit Lukas kapitel 24 van 50 tot 53 zum Schluss. Dat is voor Jezus die gingen met uitnaam was hij in hemel voeren en sam gedanken waren wat mij gevallen leiden. Führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. So das sehen, wenn Jesus ihn hängen heeft, dann sehen wir das. Und das geschah, als sie gesegnet, schied von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. So wenn Jesus ihn sehen, war uns das gab uns eine große Freude. Und waren alle Zeit im Tempel, priesen und lobten Gott. So wenn wir das können wir ans Tempel mit Gott top sein und dann door Gott loven. Dat is wat we Gott nog checken dat. So mag je dan de zin metnemen van Amen.